say hello. Me and Lula, we're going to stadium and jogging. And I'm very excited to see him running around with his little feet in unlimited space. That will be very big space for him. So, magpalabay mi sa oras. He will going to sleep at 6. The time now is past over 4. Little minutes past over 4. Yeah. And we are going to Aka Arena Sports Stadium. Sports Coliseum. Yeah, Aka Arena Sports. Hey baby, apo ko. Ako kini siyang apo. Ako ding apo ko. Ang pagbisita nila karon, they arrived today. Bisita sila. Dili babag ang iyang pagbisita sa akong pag fitness kay kuyog man siya. Kuyog ni siya. Di mahitabog din na kuyog kay magdagandagan mag-jogging po siya kapit. Baby? Yeah. Di po mga bilit? Sino ba sa bil? Dala po, big bag. Kana may ball ka ng basketball. Yan dulaan. O nga mo snacks. May dalang picnic na mo duha. Baby apo ko, no? Yeah? May going to sports arena. Aka Arena Hanipos. Kay mag-jogging si Lula. Niya, ikaw po, jogging po ka-apil. You go in your way, I go in my way. I have nothing to worry about because it's closed. It's closed. Close siya nga jogginganan. So kung nakay dalang bata, di ka babala ka. Mina siya lihet. Shikti mina siya lihet. Mina siya lihet. Di ari kison. Dari yomas sarart. Di ari kison. Na kay mga angkol diri, angkol ug auntie. Yeah. Ayaw waday mo ang cups, baby, ha? We walk maybe 7 minutes. So we walk in that straight line downward, and then at the end is the Aka Arena Hanipos. Kung gusto sa Lulang mag-fit, dili man babag ang visitor namong apo kay magkuyog-kuyog.